2002, D1 had just begun gaining its popularity, so the D1 Machine Super Lap was created. The drift machines were put to the test to prove that it can outperform the competition. The 2003 D1 series experienced a tremendous growth due to events in such places as the Fuji International Speedway. That year, the HKS Sylvia traps in at an astounding 58-second pass. And new records will be broken here. This is the D1 Machine Super Lap. It's a nice and sunny day at Tsukuba Circuit. These cars normally slide sideways with no traction, but today they will be gripping the road. おう兄弟、はい、俺たちの時代がやってきたぜ。俺たちの時代がね、やってきたよ、本当にもう。今年もスーパーラップはここから始まってやるぜ。お前。っていうかね、兄貴。なんだ。どうなってんすか、これ。俺はね、季節労働者なんですよ、大体。この時期ね、早くやってもらわないと。スーパーラップ、お前のが兄貴なんだけど。俺が兄貴俺が兄貴だったのね。もう辛いんだよ、俺夏はもうバイトしなくちゃいけないんで、もう。何のバイト何のバイト。いやもう俺はもうドカチンでバイトするしかないじゃないですか、もう。お前 GT ドライバーだろ。 GT なんてあんなの本当に彼にもなってもらってよ、本当に。だけどよ、はい、もう俺たちの時代だよ、スーパーラップは。俺たちのね、いや一応やっぱりスーパーラップは俺たちのもんだから。あ、新人かお前。挨拶がねえぞお前。どうもおはようございます。こいつね、D1 の新人。あ、お前どうも。お前 D1 のやってんのか。うるせえよね、野郎。兄貴、今日は D1 車両トップクラス。これを持ってきて S タイヤかましちゃう。 D1 車両がどのぐらいのポテンシャルを持ってるのかタイムアタックしてね。俺が見てやるよ。それは俺のセリフだ。おめえのセリフじゃねえだろお前。 D1 お前は新人だろお前。新人のくせに偉そうだよお前。D1 車両。ごめん。今の D1 車両がどのぐらいタイムが出るのか、どのぐらいの性能の車をみんな乗ってんのか。さあということで D1 車両に S タイヤを履いて行ってみたいと思います。それではスーパーラップどうぞ。ドンドンドン。早いですよ。 JIC has been around ever since the beginning and have tons of experience in winning. This RX-8 debuted in the 2004 Round 3 D1 Grand Prix. Its potential is up in the class of the top-ranked D1 vehicle. The JIC RX-8 sports a full Vertex kit from T&E. The 13B motor is completely tuned by ERC and is mated with an HKS TO4Z turbine creating 530 horses. The motor mounts, as well as the suspension, have been heavily modified. Doriken will be piloting this car. A warm-up run is performed first. The brake balance and the suspension are adjusted. It's ready to go. The RX-8 was expected to break the 60-second barrier, but after one lap the motor blew. During testing, it clocked in at 1 minute flat, so it is unfortunate to see it retire at this point. Clearing all the D1 qualifying rounds with a total of 20 points, the Espeliar Project Mu AE86 showed what it's made of in 2004. Group E is responsible for creating such an efficient vehicle. They are highly respected in the D1 circuit. Espeliar Project Mu AE86. A rear wing was installed for the time attack. The 20-valve motor is fitted with high-lift cams pushing out over 200 horsepower. The lightweight chassis and the nitrous system bumps up this car's performance.
Let us take the time now to explain to you the nitrous system. NOS stands for Nitrous Oxide System and is located in Cypress, California. There are a few companies that produce nitrous kits today, but NOS is the founder of nitrous usage in race cars. Let's see how NOS makes its power. Inside the cylinders, air and gas is mixed and ignited. In this case, air only contains 20% of oxygen. What NOS does is inject the nitrous oxide, so it evaporates and creates a large volume of oxygen, therefore creating a larger explosion. The liquid nitrous oxide is at a chilling minus 60 degrees Celsius. Cool air has 1.5 times more amount of oxygen than regular air. This is why a motor can produce more power and stay cool at the same time. Now, let's see what the NOS can do. 平岡仕様。どう？土屋さんにも乗ってもらえて感激です。 The turbocharged Up Garage AE86 holds the record here. Dorikin is very serious about breaking this record. Now, let's watch the old man in action.まあ平岡のセッティングはこういうなんか切れば横向くっていうセッティングなんだろうね。だからドリ車にしては D1 車両にしてはこういうセッティングの方がいいと思う。だからタイムアタックはもうちょっとフロントをだるくしないとね、ピクピク動きすぎるからこの辺ぐらいかな。ドリ車も速い。 The Kei Office Sylvia is well known for its back-to-back victory at round 1 and 2 of the 2004 D1 series. The vehicle performed flawlessly at its debut run, displaying the full strength of its ride. Taking in every vital data during its practice, the car is expected to kick some serious behind in 2005. Recently, the Kei Office S15 received a carbon fiber hood, and the front windshield was replaced with speed glass to decrease its weight. The engine is built by Auto Produce Boss. The 2.2-liter spins the maximum torque at 4,000 RPM. The motor setting is ideal for the low and mid-range RPMs. The chassis was also stiffened. Monkichi will be driving. Let's see how his competition's car performs. 予定では何秒出そうなの？予定では1分フラッと出ればいいんじゃない？うん。だって横向いてなんぼの車だから。
いいそんなエイプン切らなくても横向いてかっこいいからそれでいいんだから乗りやすいんだけど思ったよりもパワーはないなこれなら勝てそうこれならまあこの問題よ負けない負けないよし次パワーアップしてよしパワーアップパワーアップよし馬力上げよう馬力 HPI has been mostly involved in grip racing until the 2004 D1 season came along. The Emperor Yoshinori Koguchi was chosen to pilot this vehicle, which is built to perform well in grip or drift. If the vehicle and the driver are in sync, this car has the potential of placing in the top ranks. The HPI S15 has a 7-point roll cage in the cockpit, along with numerous spot welds to stiffen the chassis. The motor remains the same, but the turbine has been swapped for a smaller unit for more mid-range torque. I'm sure Tarzan remembers this S15 real well. In 2003, at the Nismo Festival at the TI circuit, Tarzan was unable to beat Koguchi from start to finish in this HPI S15. We will find out in this time attack if it was the machine or the driver's fault. A whopping 59 seconds. This is clearly because of the car. It can't be Tarzan's skills. もういい加減にこれ消してなラーマンって書けラーマンってこうこれラーマンのだこれはな俺が乗ってやるよ本当に俺が一番だからよ分かったかよーく聞けバカ One of the best Japanese aftermarket parts makers is HKS. With their extensive resources and vast knowledge, this Altezza was born. Paired with the GT300 driver Nobuteru Taniguchi, there is no doubt they will be in the spotlight in 2005. HKS Altezza, with a 2.2-liter 3S engine, is outfitted with its legendary HKS oil cooler, and the vehicle is slammed to the ground. The suspension is comparable to the best setup out there today. Monkichi will be driving HKS's new machine. Warming up the Advan Neova tires in the shakedown run, he pulls off a 1 minute, 1 second. This car has great potential. The S tires are strapped on, and the time attack begins.
出ました出ました出ました出ました。59秒33。 59秒33。ちゃんと測ってる。左を左を。これ当たった今そのまま。 They were expecting a few more laps, but Monkichi takes a shortcut out of the course. Is everything okay? Tire がフェンダーに当たって。いやいやそんなことない。なんでホイールフェーズ短くなっちゃったんじゃないのこれ。ちょっと短くない？後ろ下がったの？ The tires shifted toward the rear. Their time attack ends here. ラジアルだとすごく普段多分乗ってるんで車のバランスはいいんだけど S になるとちょっと車がソフトかな。その分でもエンジンパワーとか車のポテンシャルが高いんで多分詰めればあと1秒とかも多分速くなるんじゃないですかね。 Here are the results for the 2004 D1 Super Lap. The numbers speak for themselves. いやー兄貴、やっぱスーパーラップだね。やっぱスーパーラップやな。なんか楽しいよお前。縮み上がるのがいいね。いやもうここがキュンときちゃうよ。キュンときちゃうよ。もともと縮まってんじゃねえのかな。この野郎お前。兄貴に向かって何だお前。本当に。ハモってた。もともとどうだったんですか。俺たちはやっぱドリ車でもね、ちゃんと走れる。嘘。HKSさんのはねラジアルで0秒台だし。やっぱね今のドリ車すごいですね。俺たちがいないと日本のチューニングカーは発展していかねえんだよ。していかないね。そうだよお前。壊してこそなチューナーが伸びるんだよ。稲田大二郎いいだろ。あいつはな壊すんだとにかく。俺たちが壊れる。壊れる。大ちゃんは壊す。だから俺たちが乗って壊れない車を作っていくことによって日本のチューニングカーがどんどん発展していく。なるほど。な俺たちのおかげだよ。ありがたく思うよお前。言いたいっつ。言いたいお前。ゴミかと思っちゃうんだよね。俺たちに乗ってほしかったらこちらまで。こちらまで。で俺と兄貴にスポンサードしたいんだ。そうだスポンサードいくらでも空いてるの。いくらでも空いてる。フリースペースだから。ここなんかもいいぞ。